Hornet, Honda Hornet. Okay, I'm going to show you how to remove the traction control. Okay. You have this enormous bike and you want to get rid of the traction. Zoom now. Okay. So you press the It's a mode button. the mode, okay, Okay. and says standard, rain, user. When you go to user, then you press and hold. Okay, then from here you can go up and down. This is the power. The P means power. I want it to be powerful. Then you turn here and you go to the side, engine brake. When you close the throttle, how strong the engine brake will be. I leave it here for now. Then here, and you go in T. T means traction. I go all the way, and then it doesn't go anymore. And then I press and wait. Let's try all the way up. Okay. All the way up. When it's full, press and wait. Okay. And now I press the mode and wait. Okay. And now it doesn't have any Traction at all. yes. It's free. It's dangerous bike now. You better know what you're doing. Okay. Or you better know, or you have discipline. Okay. Or you're stupid. if you don't have discipline Yes. and you don't know. We are in Athens, Ginossatis ProMoto. Okay. Ginossatis ProMoto. All this is test ride. I do videos here, so I can test them. Okay. He's 190, 6.2 feet tall. Sitting on Honda Hornet 750. Θα βγεις. Τι κάνεις, καλά. Ναι. Δίνουμε πόνο. Έχεις μηχανάκια. Ένα 6 και 5 Ναι. Δεν το έχω, το έδωσα. Ναι. Ωραία. Το έχω αλλά φούλε. Μπορεί να το φτιάξουμε. Χάρηκα. Now when you close the key, the T, Κάνε έκπληξη στη γυναίκα τώρα εδώ. Να της αρέσει να βρω πιο ξερό γυναικείο. Εντάξει, ουδέτερο δεν είναι, ουδέτερο. τέτοια έχουμε και εμείς, τέτοια. Πολύ ωραία είναι. Και εμείς αυτά έχουμε, ναι. Εντάξει, γιατί έχει γυναικείο, το δικό μου. προσβολή, αλλά δεν το έχει τώρα εδώ παραγγελία. Και θέλω να πάμε σε ένα άτομο, γιορτή. Όχι, ωραία είναι αυτό, πολύ ωραίο. μάτι. Μια χαρά είναι. Το ίδιο έχω και εγώ, αλλά σε ανοιχτό. Το ίδιο, να το εκεί πάνω. Ναι. Here is the T, traction, it's out now. And when I close, okay, now I open again. Now traction is on. Okay. Okay, I need to take it out again. Like this. Έχω δύο παιδιά, από δύο γάμους. Ο δεύτερος γάμος είναι μια κόρη, την ξέρετε όλοι, δεν πειράζει. Την ξέρετε, εσείς σίγουρα την ξέρετε, είναι πολύ γνωστή. Από πολύ χρόνο είναι λοιπά. Κάτι κεφαλικό και είναι τραγική. Είναι αυτό να τρέχει χρόνο μόνος του. Και την έκανε το δώρο, αγαπάει τόσο πολύ αυτό το παιδί, που κάνει να νιώθει ότι τη μάνα μου δεν έχει. Δεν πρέπει. Τι λες. Γι' αυτό υγεία, μεγάλη υγεία. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε, φίλε. Das war's. This was the video. Okay. Thank you very much for all the information. 190. I said.